30과. 거기에서 태권도를 배울 수 있어요? Okay, so chapter 30, 거기에서 태권도를 배울 수 있어요. Okay, so ano yung matutunan natin dito guys? 무엇을 공부할 겁니까? To inquire about usage. Okay, so iyong 문의하기. Okay, so iyong 문의하기. Okay, and 교육 신청하기. To enroll in the training and lesson programs. Okay, and the grammar part is 율 수 있다, 없다. And 으려면. Okay? Yung 율 수 있다, guys, meaning yan, can. Okay? Can. You can. Ganun. I can. And ang opta, I cannot. Okay? Kabaliktaran niya. And itong ryomyon naman is if you plan to. Okay? And the vocabularies related to 교육 및 서비스, okay, or education and service. And sa ating information part, 정부, okay, 외국 인력 지원 센터 이용, how to use institutions supporting migrant workers, and 외국인 근로자를 위한 지원 기관, institutions supporting migrant workers. Okay, so yan po yung content ng chapter 30. Okay, so let's analyze first the title, guys. So 거기에서 there, 태권도 배울 수 있어요. Can we or can I, can I learn? 배우다 is to learn. Okay? Yung grammar dito is the 울 수 있어요. So be careful kasi meron lang tayong verb na 있어요 din. And then itong 있어요 again, meron siyang sariling meaning. And dito guys, hindi lang siya 있어요 lang kasi meron din siyang li울 수 있어요. Okay? So that's the chapter 30. So let's try to listen to the dialogue first, guys. Okay, so the dialogue or the conversation, 대화일, is 리한 하고 직원. Okay? So 들려드리겠습니다. i-play ko po. 대화 1. 여보세요? 거기 외국 인력 지원센터지요? 네. 무엇을 도와드릴까요? 태권도를 배우고 싶은데 거기에서 태권도 수업을 들을 수 있어요? 네. 일요일에 태권도 수업이 있어요. 태권도를 전혀 할 수 없는데 괜찮을까요? 그럼요. 일요일에 센터에 오셔서 상담을 받아보세요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. Okay. So let's try to discuss the 대화일. Okay, the conversation one. So 리한, 여보세요. 예, 여보세요. So hello in phone conversation, guys, 여보세요. 거기, okay, there, 외국인, okay, 외국 인력 지원 센터죠. Okay? So is this Korean support center for foreign workers, right? Okay? So ito yung foreign worker support center, guys. Itong 외국인 외국 인력 지원 센터. Yan. The Foreign Worker Support Center. And the GO, DIBA sa Tagalog, So, diba dyan yung Foreign Worker Support Center? Sabi niya, 네, 무엇을 도와드릴까요? So, what can I help you? Okay, diba literal is, what is what, guys? So, ano yung pwede kong maitulong? 도와드릴까요? Okay, 무엇을 도와드릴까요? Or in other term, how can I help you? Okay. 무엇을 도와드릴까요? Ano yung maitutulong ko? Yan po yung literal meaning, guys. Okay. Then, si Rihan, sabi niya, 태권도를 배우고 싶은데, okay? So, I want to learn taekwondo. Okay. But, 거기에서, dyan, taekwondo,
Okay. 수업을 들을 수 있어요. So, 수업을 듣다, ayan guys, to listen to class, to take class, again guys. So, itong suob을 듣다, actually guys, yung dictionary form niya po is 듣다, to listen, di ba? Okay? So, to listen to a class, so therefore, to take the class, mag-attend ng klase. Okay, then, pag i-conjugate siya sa grammar na ulsu itta, guys, yung can, which is gagawin natin later after this one, magko-conjugate tayo, practice conjugation tayo dito, it will become 들을수 있어요. Okay? So, later on, I will discuss further sa grammar part. So, can I listen to class? Yan yung literal na meaning, guys. Or can I take classes? Or taekwondo classes there? I want to learn taekwondo. Yan po yung ibig sabihin niya. Sabi ni Jigon, 네, 일요일에 태권도 수업이 있어요. Okay, yes. On Sunday daw, taekwondo class 있어요. Meron. So, meron daw taekwondo class on Sunday. Okay. Then, sabi ni Rihan, 태권도를 전혀 할 수 없는데 괜찮을까요? Okay. So, 태권도를 okay, 전혀 guys means not at all. Okay? So, kumbaga hindi gaano. Then, 할 수 없는데, 할 수 없다, ito yung grammar dito, 을 수 없다. Okay, let me draw. Ito yun guys, yan, 을 수 없다. Okay, cannot. So, I can't do taekwondo at all. Okay, hindi ko kaya yung taekwondo. So, kumbaga, I am a novice or baguhan pa lang. Okay? So, but, when channel kayo, is it okay? Okay, okay lang kaya? Okay, okay kaya? Ganon. So, when channel kayo, is it okay? Okay. So, yan po yung ibig sabihin niya. By the way, itong il kayo guys, it's also a grammatical structure. Sa ating previous chapter, I think na-discuss natin ito in early chapters, no? Ano nga ibig sabihin ng il kayo sa mga naka-remember? Yes, it is shall we. Okay, shall we guys? Or shall we. For example, shall we eat? Magiging mogul kayo. Okay? Shall we drink? Masil kayo. Okay, so you can also invite your coworkers, no? Coffee masil kayo? Shall we drink coffee? Kimbap mogul kayo? Shall we eat kimbap? Okay, yan po yung literal na meaning ng ul kayo, guys. Yan yung first meaning niya. Meron din po siyang second meaning. Yung meaning niya is I wonder if, or kung sa Tagalog guys, kaya. Okay, you are wondering. Okay, so for example, masita is to be delicious. Usually, magiging I wonder if yung meaning niya, if yung verb is description lang. Tulad nito guys, description lamang po itong masita, which means to be delicious. So, pag ilalagay natin yung ul kayo, masisir kayo. So, itong ul kayo ito, hindi na po ito shall we. Okay? Unlike dito, no, na shall we siya. Ito po ay kaya sa Tagalog. So, masarap kaya? You are wondering, no? Okay? Masisir kayo. I wonder if it is delicious. Okay? So, for example, anong ibig sabihin nito, guys? Bapul kayo. Okay. So, neil bapul kayo. So, hindi ito shall we, ha? Kasi description lamang po itong bapuda. So, bapuda is to be busy. So, yung ibig sabihin nito, guys, I wonder if we will be busy tomorrow. So, neil bapul kayo. So, yung ibig sabihin din, busy kaya tayo bukas? Or busy kaya bukas? Okay? So, dito, guys, yung meaning is okay lang kaya? Ganun, no? Okay kaya kahit hindi ako marunong mag-taekwondo. Okay? So, yan po yung sinabi ni Rihan. And, I think, guys, lalabas pa ito sa susunod na mga chapters, itong ul kayo. So, doon natin ito bibigyan ng sample sentence pa. Okay? So, sabi ni
직원, the staff, no staff. 그럼요, of course. 일요일에 센터에 오셔서, okay, 일요일 on Sunday 센터에 오셔서, so come, honorific form. So pumunta ka, okay, come, pumunta ka sa center on Sunday, and then 상담을 받아보세요. Please, 상담을 받다. Yes, 상담을 받다, guys, is to get counseling. Okay? Magpa-counsel. Okay? So, for example, may idea ka na ba sa taekwondo? Nakapag-try ka na ba before? So, ano din, no? Sa part of this also is to test kung ano ba, may mga medical history ka ba na baka bawal sa'yo to, ganun. So, that's the counseling. Okay? So, 상담을 받다 yan. Okay, then 받아보세요. Please try to get counseling. So, punta ka sa center on Sunday. Okay? Sabi ni Rihan, 네, 알겠습니다. Yes, I got it. 감사합니다. Thank you. Okay? So, that's the first conversation, guys. 대화일입니다. 대화일이었습니다. Okay, so dito tayo ngayon sa grammar structure. Hindi pa pala. Vocabularies. Okay, so 교육 및 서비스. Okay, 교육 means education or training, guys, no? Literal training and services. 서비스. Okay, 한국에서 다양한 것들을 할 수 있습니다. Okay, you can do many things in Korea. Okay, 예를 들어서, okay, example, 한국어 교육. Okay, Korean language lesson. 네, 한국어 교육을 받을 수 있습니다. Okay, you can undergo Korean language class, guys. Sa time ko dati, libre pa po siya, guys, no? Actually, meron namang mga free, but the most famous Korean language class, which is very also beneficial, is yung tinatawag nila na Korea Immigration and Integration Program. Okay? Korea Immigration and Integration Program. That is KIIP. Okay? So, yung mga foreigners, guys, na plano mag-aral ng Korean, so they can study Korean language and culture through KIIP, and it has 5 levels. So, from level 1 to level 4, it's more on Korean language. Okay? Korean language lang po lahat lang yan, guys. Okay? So, vocabularies, tapos grammar, yan po yung focus ng level 1 to level 4. And level 5, which is the last level of this course, yung level 5 is understanding Korean society. Okay? So, 한국 사회 이해. Okay? So dito sa level 5, guys, yung pag-aaralan nyo dito is yung Korea mismo. Yung economics ng Korea, yung government ng Korea, yung politics ng Korea, yung history, geography. So, basics about Korean society. Okay? And then, after each level, guys, meron po yung exam, tapos interview. And in Korean po yun, no, yung interview. Okay, so, if you pass at least level 2, level 3, actually, guys, pwede mo na pong gamitin yan to apply for E7 visa. And if you finish this topic, this is not topic, if KIIP, pag natapos nyo po yung KIIP, magagamit nyo po yung certificate kasi lifetime po yung certificate niya. Lifetime valid po. So, you can use that certificate to apply for E7 visa. Yan po yung ginagawa ng mga Pinoy, guys. So, maraming mga Pinoy na yung goal nila is at least level 3 kasi gagamitin nila for application for E7. So, E7 visa is para po yan sa mga gustong magstay in Korea for more than 10 years, 15 years, 20 years. Okay? So, pwede rin po kayo in the future to avail that kind of visa extension. No? Okay? So, yan po yung... Dati, guys, sa panahon ko po, kasi natapos ko po lahat ng ito before ako umuwi. Libre pa po mag-aral actually, no?
nung time ko po. Pero ngayon, meron na po siyang bayad, guys. I don't know why. Siguro inabuso ng mga foreigners. Okay? So, that's the idea about. Pero meron ding mga programs sa Korea, Korean language din, na libre. Pero hindi siya KIIP, guys. Parang Korean language lang talaga siya na. After you study, you can receive certificate. And however, that certificate is hindi po siya i-acknowledge ng immigration. Okay? Unlike po dito sa KIIP is i-acknowledge po nila yan. Okay, so next, computer 교육. So, computer lesson. So, this one guys, hindi ko po na-try ito sa Korea, pero meron din pong mga classes na related dito. Okay? Then, taekwondo 교육. Okay, taekwondo training. Okay, 법률 교육. Okay, 법률. Okay, 법률 교육, legal training. Ito guys, sa embassy ng Philippines doon sa Korea, they actually conduct this kind of training. May mga instances po na they will conduct legal training. They will invite lawyers and then doon sa training na iyon, sa seminar na iyon is they will talk about the laws governing foreign workers. Yung mga law, yung mga batas guys na applicable sa mga foreigners or foreign workers. Okay? So, libre po yan, no? Okay? Sa Seoul, yung embassy ng Philippines. Okay. Dito naman guys is 안전 교육. Usually, ginagawa ito in the company. 회사에서 할 수 있습니다. So, 안전 교육. Actually guys, required po ito sa government. Kasi, nung nagtatrabaho ako sa Korea, we use this one. Okay? Meron kami pinipirmahan every month, no? So, may pinipirmahan kami na gumawa kami nito. Okay? So, every month, nagkakandak kami ng 안전 교육. I don't know sa ibang company, guys, pero this is required sa mga companies. Okay? Next. 국악 교육. So, Korean classical music lesson. So, this one, I don't have any experience about this one. Okay? Next, financial education, 금융 교육. Okay? So, financial education. So, yan is pinoprovide din po yan ng embassy, guys, no? Related dito. So, merong mga programs or seminars that you can attend to related to financial literacy. Okay? Then, 영양 교육. Nutritional education, 그리고 양방 진료 or Western medical treatment, 양방 진료 and 한방 진료 or Chinese medical treatment. How can you avail this one, guys? So later on, we will talk about that sa last part of this chapter. Okay. Sa ngayon, guys, let's talk about the 울 수 있다 grammar and 울 수 없다. Okay. Can and can't. Okay. So, lagyan natin ng sample. For example, guys, dito na lang tayo. Kada. Okay. Basic example is kada. So, how can you say, I can go? Kaya kong pumunta. I can go. So, magiging 갈 수 있어요. Okay. 갈 수 있어요. So, I can go to Korea. 한국에 갈 수 있어요. 한국에 갈 수 있어요. 올해 한국에 갈 수 있어요. Ano yung ibig sabihin yan? Yes, I can go to Korea this year. 올해 한국에 갈 수 있어요. Okay, what if you can't go? Kabaliktaran niya is 갈 수 없어요. Okay, 없어요. Okay, then halimbawa guys, I can do it. Ano yung to do? 하다. So, magiging 할 수 있어요. Okay. 할 수 있어요. Can you do it? 네. 할 수 있어요. Yes, I can do it. 할 수 있습니다. Okay. Then, we also have 읽다, to read. For consonant ending verb stem, you just add 을 수 있어요. So, magiging 읽을 수 있어요. I can read. Okay. I can read. Okay. So, nakuha po ba yung conjugation rule, guys?
Again, 울 수 있어요, can, and 울 수 없어요, can't. Kabaliktaran niya. Okay. For example, I can drive. How can you say, kaya kong magmaneho? Okay, ano yung to drive? That is, yes, 운전하다. Okay, 운전하다 magiging 운전할 수 있어요. 네. 저는 자동차를 운전할 수 있어요. I can drive 자동차, car. Okay? What if you can't drive? Di ka marunong. Yes, yung 울 수 있어요, the 있어요 part changes to 없어요. Okay? 울 수 없어요. 네, 울 수 없어요. 네. 네. 운전할 수 없어요. Meaning, I can't. Okay? So, that's the conjugation rule, guys. So, meron siyang pang-consonant, meron din pong pang-vowel. So, 예문을 봅시다. So, let's look at the sample sentence. 자, 1번, number 1. Okay. Dito, guys, pag sa ganitong part, you can pause the video naman, no? And then try to translate on your own kung naiintindihan mo ba yung mga nakasulat dito. Yan kasi yung pinaka-goal natin, guys. You have to understand kung ano yung mga nakasulat dito. Okay, 자, 1번, number 1. 한국어를 배우고 싶어요. Okay? So, I want to learn Korean language. 네. 외국 인력 지원 센터에서, okay? 외국 인력. Okay, 외국 인력. Okay, yung pagkabasa, guys, is 외국 인력. 인력. Hindi siya inryok, inryok. Okay? 외국 인력, kumbaga, magiging real siya. Okay? So, 외국 인력 지원 센터. Okay? Foreign Worker Support Center에서 sa Foreign Worker Support Center, 한국어를 배울 수 있어요. You can learn Korean in the Foreign Worker Support Center. Okay? So, yan po yung reply ni Na. Okay. Next. 수진 씨. Okay, Miss Sujin. 모니카 씨 전화예요. Okay? So, Miss Sujin. Ito po'y tawag or call ni Miss Monica. Okay? So, tinawag si Sujin kasi tumawag si Monica. Okay? Again, it is a call from Monica. Miss Monica. Okay. Okay. So, sabi ni Na, 지금 좀 바빠서 okay? 전화 받을 수 없어요. Okay, so I cannot, okay, di ba? 울 수 없어요, cannot. So I cannot receive the call. So hindi ko siya matatanggap or hindi ko siya masagot since I'm a bit busy now. Okay, yung zoom dyan, guys, is a little bit. Meron siyang meaning dyan, no? Okay? So, I'm a little bit busy now. Okay? Then, itta. Okay. 잠시만요. 아이고. Okay. So, itta, 제가 전화할게요. Later, I'll call it. Okay? So, 제가 then 전화할게요, I will call. Okay, I will call later, itta. Okay. Then, number 3, 인디카 씨는, Miss Indica, 한국 음식을 만들 수 있어요. So, can you make Korean food? Okay, Miss Indica. Sabi ni Indica, 네, 불고기를 만들 수 있어요. I can make barbecue. Okay, so by the way, guys, the verb here is 만들다. 만들다. Okay? So, itong 만들다, pag i-remove mo si da, supposed to be consonant yung last. So, dapat sana yung ilalagay is 울 수 있어요. 만들 수 있어요. Actually, this is wrong. Mali po siya, guys, kasi tanggalin muna natin tong 울 수 있어요, guys, ha? Okay? Before mo idadagdag si 울 수 있어요, yung real, guys, maaapektuhan po siya. So, mariremove po si real, so yung matitira is mandu. Kasi irregular po yung real. And sa grammar na 울 수 있어요, tinatanggal po si real. Okay? And then, since vowel na yung last, ibabalik uli si real. And then, add 수 있어요. So, magiging 만들 수 있어요. Okay. Example, I can
sell. Kaya kong ibenta. To sell is 팔다. So, remove the. Then, supposed to be, i-remove din po yung real. And since, ibabalik rin natin siya uli, so wag na lang. Okay? So, 팔 수 있어요. So, yan po yung result, guys. Okay? So, I hope nakuha po yung rule ng 울 수 있어요. Okay? So, that's the first part of the chapter 30, guys. In the chapter 30 part 2, sorry. Meron pa palang practice. Okay, 연습 1. Okay, so this one is 그림을 보고 알맞은 말을 연결했어요. So, connect the words to the picture. 네, 컴퓨터 교육, computer training. 네, 한국어 교육, 한국어. 자, 이거 안전 교육, 예, 안전 교육. 그리고 태권도 교육. 네. Okay, so next dito tayo. Okay, guys. So we have verbs dito sa baba and yung gagawin natin sa verbs is i-conjugate natin siya sa ulsu itta or ulsu opta na grammar. Yung can at saka cannot. Okay, so number 1. 우리 김치찌개 먹으러 갈까요? So, ulkayo again, guys. Shall we, di ba? So, shall we go in order to eat kimchi stew? We, tayo. Okay? So, sabi niya, 김치찌개는 너무 매워서 so, since napakaanghang daw ng kimchi stew. Okay, since napakaanghang ng kimchi stew, 매워, guys, 매워. Okay, from 맵다 to be spicy. Okay. So, since spicy daw yung kimchi stew, therefore, I cannot eat. No. So, 먹다 magiging 어떻게 될까요? Yes. 먹을 수 없어. Okay, 먹을 수 없어요. hindi ko kayang kainin or hindi ko kayang kumain ng kimchi stew dahil napakaanghang. Okay, 불고기는 어때요? Okay, 불고기 is barbecue. 어때요 is how about. So, when you make suggestion po, you can use 불고기. Okay, 불고기는 어때요? How about barbecue? Okay. So, actually guys, I've discussed this, no? Yung mga words dito actually, na-discuss na po ito sa previous chapters, no? So, tulad ng 매워, yung conjugation rule tiyup, irregular, no? So, I hope na-remember nyo po yan. And itong so naman na grammar, na-discuss na rin po yan, guys. And itong uro na grammar, also na-discuss na rin po ito, no? In order to. Okay. So, number 2. 컴퓨터를 배우고 싶어요. I want to learn computer. 주말에 저하고 같이, okay, on weekend 저하고 with me together 외국 인력 센터에 갈래요? So, 을래요 grammar, it means would you like to? Okay? It's chapter 14, I think, no? So, would you like to go to Foreign Workers Support Center together with me on weekend? 거기에서, yes, 배울 수 있어요. yung tamang sagot, guys. We can learn there. Okay? Okay, from 배우다, magiging 배울 수 있어요. Can learn. Okay, last. 리리 씨는 중국 음식을 blank. Okay. So, walang na ibang natira, guys, is 만들다. So, magiging 만들 수 있어요. Okay, 만들 수 있어요. Again, the rule of the real, no? Mawawala siya. Okay. So, magiging 만들 수 있어요.
Sabi ni na, 네. Can you make Chinese food? Okay? Then sabi niya na, 네. 저는 요리하는 것을 좋아해요. So I like 요리하다. 요리하다 is to cook. And itong nunggot, guys, it's a grammatical structure that I also discussed, no? In some of the chapters. So, if na-remember nyo po, yung ibig sabihin po nito, guys, is ang pag sa Tagalog. So, gusto ko ang pagluluto. Okay? I like cooking. In English naman, guys, it is ing. So, I like cooking. Okay? So, example, to watch movie is Youngwater Buddha, guys, diba? Okay. Youngwater Buddha, to watch movie. So, ngayon, paano mo sasabihin? I like watching movie. So, ano yung like? Okay. Heyo. Ayan. So, Youngwater Buddha, Heyo. Itong Buddha, guys, i-conjugate mo into nunggot, magiging bununggot. Okay. Youngwater bununggot, Heyo. Okay? So, itong real, remove natin siya. Dito na natin ilalagay, guys. Kasi ito na yung object. Ito na yung object sa sentence. Okay, ito na siya. So, 영화 보는 것을 좋아해요. I like watching movie. Okay? Halimbawa, I like to eat kimbap. Okay? Kimbap을 먹다. Ayan. So, tapos gusto mo, 좋아해요. Ayan. So, I like, paano mo sasabihin? Gusto kong kumain, or I like eating kimbap. So, yung 먹다 magiging 먹는 것을. Okay? So, again, since meron ng 을 dito, guys, so we can remove 을 dito. So, kimbap 먹는 것을 좋아해요. Okay? So, yan po yung nunggot, guys. Magiging ing, eating, watching. Okay? Example, I like drinking coffee. Coffee 마시는 것을 좋아해요. Okay? I hope po, guys, nakuha po yung nunggot dito, ha? Okay? Cooking, ing. Okay, so that's part 1 of the chapter 30. And the part 2 will be done in another video na po. Okay? 자, 수고하셨습니다. Thank you.